Mtazamaji, siku zote si wanasiasa tu, bila shaka maisha ni zaidi ya wanasiasa. Kuna yule mkazi ambaye anahisi kwamba anaweza kachangia masuala mbalimbali, akatoa maoni kuhusiana hili au lile, akazungumzia hili au lile mtazamaji. Na ndio maana basi leo nina bingwa ambaye si mwanasiasa vile, japo ana hisia tu mbalimbali na maoni tofauti kama wewe nami kuhusiana masuala mbalimbali. Sasa unajua kuna wale huwa wanadhani kwamba sisi pia tuna maoni yetu, lakini ni vile tukivaa magwanda haya televisheni ama ya runinga ama kule redioni inabidi basi tuwe, wazungu wanasema professional. Lakini tukikwenda pale nyanjani wakati tunakoburudika ama tunakotembea, wakati mwingine pia tunatoa hisia zetu japo kwa umakini zaidi, kutokana na kwamba huenda zikaeleweka visivyo. Asante kwa kutazama TV STAFTAHI. Naitwa Dalmas Sakali. Karibu katika sehemu ya 3 na ya mwisho, gumzo la siku. Leo katika gumzo la siku we are doing how should I call it, tunafanya mchanganyiko maalum. Tutazungumzia masuala mbalimbali. Bila shaka mtazamaji, na una nafasi vile vile wewe kuchangia 0705780844 ama nambari hiyo itumia WhatsApp ama upande ule wa SMS 0705780844. Sifuna Constant ni mkazi wa Kimilili, mkazi wa kaunti hii ya Bungoma, na kando na hilo ni kijana. Kwa hivyo ana nafasi ya kuchangia masuala ya vijana kwa njia kubwa kweli kweli. Karibu sana bwana Sifuna katika kipindi hiki. Asante. Feel at home. Nashukuru. Labda kwa faida ya mtazamaji, mtokea wapi, mzaliwa wapi? Kwa majina yangu ni Sifuna Constant Masika. Mimi mzaliwa wa Kimilili, kaunti ya Bungoma, kijiji kimoja kwa Kamsinga. Mimi nazaliwa kini mara mingi mtu wa shughuli. Yani mtu wa shughuli hapa na pale, least kwa make sure kwamba maisha yanaendelea. Kuna wale wananchi ambao husema kwamba they don't care about politics, they don't care about who is elected, where there are even those who don't vote, they don't take part in elections, wao wanaendelea na shughuli zao za maisha kikawaida. Do you really think taking part in leadership katika masuala ya uongozi ni muhimu kwa mwananchi? Kwa upande wangu, kwa mwananchi wa kawaida anaweza kuwa na sababu zake kwa nini hawezi take part in politics or hawezi take part in leadership. Mara mingi utaona mtu pengine alijikuwa mara ya kwanza, inaweza kuwa pengine ni kipolitics, kisiasa, alikuwa anapiga kura kwa matarajio fulani, lakini yale matarajio hayakwenda venye alitaka. So utaona ikifika wakati wa election anasema mimi nilipiga kura huo mwaka, nikaambia mtu fulani, lakini sikupata ile kitu nilikuwa natafuta. So in democracy huwezi ukaforce mtu ama ukamwambia ni lazima ahusike kwa kuchagua viongozi. Inaweza kuwa alijikwa na akaona kwamba haina haja kwa sababu kwa ile matendo wanasiasa wanafanya na discourage mtu. By the way, you've brought up a very good discussion. Generally, do we ever have cases where wananchi wanapata haki in the sense that zile ahadi ambazo wanasiasa wapa vis-a-vis ule utendakazi wa wanasiasa wenyewe wakishachaguliwa? Do you ever see situations where talk about national politics, county politics, talk about kiwango hata cha wadi? Kuna wakati wote sisi huona wanasiasa ambao wanasema watakayofanya na wanayafanya, ama in most cases it's all about flatter, it's all about lies through and through, kutokea kwa kiwango cha wadi hadi kiwango cha kitaifa. Do you think wananchi huwa wanapata kuona yale yanayosemwa? Kivyangu bwana Dalmas, mimi nimekuwa kwa siasa kuanzia 2013. But wanasiasa wengi wanakuja kwa watu kutafuta mkate wao, lakini sio mkate wao. Sababu ni nini? Utaona ukikuja in terms of campaigns, mimi kama Sifuna nimekuja ku campaign, nimesema mimi kama Sifuna wakati nakuja ku campaign, wananchi vijana ndawafanyia hivi, wamama ndawafanyia hivi, wazee ndawafanyia hivi, viongozi wa kanisa nitawafanyia hivi. Lakini wakati mimi nachukuliwa kama mbunge, kama governor,
kama president wa Kenya ama MCA, utakuja kurealize mimi nikiingia kwa hiyo ofisi na sahau wananchi wa kawaida. Jambo ambalo kivyangu naona kama haiambatani na ile manifesto tunaweka katikati ya watu. So utapata kwamba hawa wananchi wa kawaida wataendelea kuumia. Na wakiendelea kuumia, hata kwa huo uongozi wewe mwenyewe hauwezi ukaiendesha vile inatakana. Second thing, you know, we have got types of leadership. Kuna ile uongozi ambayo inatoka kwa Mungu. Na kuna ile uongozi ambayo ya kuenda shule umesoma, wewe ni kiongozi. Utapata kiongozi ambaye anatumia akili ya kusoma, anapochaguliwa kuingia katika bunge, kuingia katika senate, kuingia katika ikulu ama ward, utakuja kupata hao watu wanajisahau. Wewe kama ni kiongozi umechaguliwa na watu, mimi kama mzaliwa wa Kimilili nimesema mimi sijiwezi ama mimi ni yatima, wakati wa mayatima wenzangu wananisupport nipite kura, wana expect kwamba itafika wakati mimi kama yatima mwenzao nitakuja kuwasaidia, kuwatoa kwa shida. Lakini nitakapoenda kule najisahau kabisa. Sema hiyo wache ikue, mimi nimepata mkate wangu, wacha wangangane na maisha yao. But two things, Bwana Sirengo. One, ni swala la, don't you think these leaders just tell us what we want to hear? Assuming you decide to be honest and you come and tell us kwamba mambo ya afya mimi nataka kiti cha ubunge, mambo ya afya hayako kwangu, kwa hivyo I will not do anything in health. Remember, you still need their votes. Then you're telling them mambo ya agriculture yako kwa county, mimi nataka ubunge, I will not do anything on agriculture. What I'll do is A, B, C, D. Don't you also think, because sometimes I even host these political leaders here. Yes. And unapata mtu anawania kiti cha ubunge and he's talking about roles that are not his entirely. Mtu anazungumzia jinsi ambavyo ataweza kuimarisha afya katika eneo bunge lake, ndio like, come on. Do you really even know the roles of a member of parliament, even in terms of CDF? Because CDF pia ina sheria zake, ina vidhibiti vyake. You can't take CDF for example na uamue kujengea kitu ambacho hakiko katika katiba. Don't you also think these politicians tell us what we want to hear, Bwana Sirengo? Mwana Dalmas, my advice to this politician, it's very easy. Wewe kama ni governor, wewe ni mbunge, wewe ni MCA, hawa watu watatu takana washikane na wafanyie kazi pamoja. Utofauti wao kwa vyama utakuja baadaye kama kura imefika. Mimi kama mbunge ama mimi kama MCA has to consult the MP kwamba sasa hii sekta ya afya tunaweza endaje kwa order, tunaweza ya approach namna gani? Mbunge aenda approach governor. Governor, nimeona hospitali fulani kwangu iko hivi na hivi. Hizi vitu zote zinakuja kwa sababu gani? Mbunge haelewani na governor, MCA haelewani na MP. Unataka kuniambia yale majukumu watafanya? Mimi kama zielewani na wewe, naweza pata nafasi hata kukuongelesha wewe. Changamoto hiyo. Hiyo ni changamoto. Hiyo ndio inafanya mwananchi wa kawaida anaendelea kuumia. Kwa sababu ya hawa watu wamechaguliwa, wanafika huko hawaelewani. Sasa wananchi wanabaki hapo tu. Hawana ya kufanya. Wafanye nini? Hawana la kufanya. So kama tungekuwa na ile uhusiano mzuri kati ya governor, MP na MCA, hii mambo ya hata watu hawangekuwa wanalia. Watakuwa wanauliza kura itafika siku gani turudisha hawa watu. So challenge ni ile enmity ambayo iko katika vyama. Lakini ingekuwa ukichaguliwa, sisi wote tukichaguliwa kama representatives ya watu wa Bungoma, kitu tunafanya, tunawacha ile enmity ya vyama, tufanye kazi. Ikifika wakati sasa wamedissolve bunge, wacha turudi kwa vyama, tuanze kufanya nini? Tuanze siasa yetu ya kawaida. Kwa hivyo are you saying katika maeneo ambayo kumepigwa suti, like for example Coast,
There's a time Coast karibu the whole county assembly was ODM, governor ni ODM, wabunge karibu wote ni ODM, women rep ni ODM. Zungumzia hata hapa Bungoma, we've witnessed such cases ambapo ODM is the majority party, ODM ndio imetoa governor, imetoa senator, imetoa women rep and so on. Are you trying to say kwamba kutokana na kwamba hizi tofauti nyingi huwa katika vyama, cases ambapo kuna suit wenyewe wanaita 6 piece, imepigwa 6 piece, labda the unity will be witnessed more? Is that what you're trying to say? I'm trying to say that. Lakini hapa Bungoma tumeona what has happened. Bwana Sireno, kitu ya kwanza Bungoma yao na I mean for Kenya yao. Bungoma, sasa nikwambia Bungoma, kitu imeleta Bungoma shida kabisa ni zile vyama zimekuja kando kando. Umeona, utapata MCAs wengi wenye wako kwa county assembly si wote walichaguliwa kwa ODM. Utapata wengine ni Federal, utapata wengine ni Jubilee, utapata wengine ni Ford Kenya, ODM. Hakuna venye tunaweza ungana kama vyama haziendani. Unakuja kupata hata ukikuja katika bunge la county, utapata hawa MCA wa chama fulani hawataki kufanya kazi na MCA wa chama kingine. Kwa sababu gani? Ile enmity iko. Wana worship their leaders. Lakini ingekuwa tunafanya kazi, umeona kama Coast, for example Coast ukilinganisha Coast na Bungoma ni tofauti kubwa sana. Bungoma sisi at large, not only in Bungoma, but let me just use this term, in Western we have a problem. The reason why hatuko na ile unity. Unajua tungekuwa na unity, ingekuwa kazi ya Western, hata tukisimama mahali wanasema au watu wako sawa. Difference between Western region, Coast region, Mount Kenya huko. Are you not trying to step on democracy? Because democracy, I mean, you only tell me because we want to achieve unity, ati tucheze tu for Kenya sisi wote. Democracy is one. I have freedom to vie on any party I want to vie. Yes. Kuania kwa kiti cha Green, the other time I saw United Green Movement. Yes. Huku Kabuchai. Yes. And then the voters here have a right as an electorate to decide MCA ako independent, MP atoke ODM, senator atoke Wiper, huyu mwingine, because what you're trying to say kind of is stifling democracy, kwamba iwe tunalazimisha ODM or for Kenya. No, my point is it doesn't matter wewe umetoka chama gani, but after being elected as an MCA, as an MP, as a president, let us come together. Tufanye kazi, tufanyie wananchi kazi. That's my point. Tufanyie wananchi kazi. Kwa nini wananchi wanaumia? Kwa sababu ya vyama. Mbona? Wananchi wanaumia kwa sababu ya vyama. Mimi si wa hikyo chama. Hiyo ni kazi ya governor sijui ni mtu wa wapi. Hapana. After election, let us come together. Tuache ile inaitwa political differences. Tukuje pamoja, tufanye kazi kwa pamoja. After hiyo miaka 5 tumewapea, ama mmenipea hiyo 5 years, ndio turudi kwa vyama vyetu sasa. Lakini tukiwa elected as leaders, wacha tukuje pamoja, tufanye kazi pamoja. Unanikumbusha kumeshuhudiwa mambo ya msimamo wa chama. Me and you have witnessed what has been happening in ODM of late. Kutokana na msimamo wa chama kuhusiana na BBI kwa mfano. So as an elected leader, how do you balance between msimamo wa chama na wananchi waliokupigia kura? Because of course wananchi, you have their interests. You should have their interests at heart. But at the same time kuna chama ambacho bila hicho chama labda hungekuwa mbunge. Like in some cases, there are those people who believe without Ford Kenya in Bungoma, for example, once you get the Ford Kenya ticket, you already have an upper hand. Once you get the ODM ticket in Nyanza, for example, you already have an upper hand, and so on and so on and so on. The examples are so many. So how do I balance? Kwamba chama hiki ndio they call it kufadhili. I'm not very sure if vyama huwa vinafadhili. Yes, hiki chama ndio kimenifadhili, ndio kimenipatia bendera ticket ya kuweza kuwania hiki kiti, and maybe contributed to me being elected, because we still understand some of our voters still vote people according to party lines. Raila Odinga amesema. Kwa hivyo how do I balance? And remember, kuna wananchi, kuna chama, and there is also me. I also have my own interests as a person. Nina interests zangu na msimamo wangu na maoni yangu, because I don't stop thinking, and my brain doesn't stop because I belong to a political party or have been voted in by electorates. So how do you balance the three?
No, kifyangu kitu ningesema ni kwamba kubalance kati ya chama na interest zangu na interest za wananchi. Hapo sasa inapea pressure sana hawa bunge ama MCS. Kwa sababu utapata party leader. For example, mimi nikiwa na chama changu. Yes. Niko na interest zangu kwa kila mwezi. Lakini kama mimi party leader, kitu ningetaka kufanya, kwa sababu mimi hicho chama ni changu, si ndio? Kitu ninataka nifanye ni kwamba kwa hicho chama kilinisaidia wananchi kunipigia kura. First of all, kitu ninataka nifanye ni kwamba hii kitu yote imehappen kwa sababu ya wale wananchi. Wananchi wametrust through that politics. Kama wametrust, wachana na mambo ya chama, interest zako ziko pale. Lakini wananchi ni watu au ni employers wako. Umekuandika kazi. Lazima urudi kwa ground useme sasa, mimi mmenichagua kwa chama cha ODM, chama cha United Green Movement, Federal Party, ANC, sumona. Lakini wananchi ni watu wa maana. Is it easier going independent? Very easy. Unajua independent like say if I go independent, at least inabaki ni mimi, interest zangu na za wananchi. I don't have a political party to... I can even support that. I can support that. Kwa sababu ukiangalia, ukiwa kwa chama kuna ile pressure inakuja. Party leader anataka hivi, anataka hivi, anataka hivi. Alafu utaenda venye yeye anasema. Lakini ukiwa independent, unajua kwa nini watu wanaogopa kwenda independent? Wanasema hivi vyama, ukikuwa kwa chama itakufinance. Hiyo ndio inakuwa main point. Kwamba alafu watu wanasema ukiwa Bungoma uende na Ford Kenya, wewe ni MP already. So kuna ile notion, mentality imewekwa kwa watu. Wanaamini kwamba Ford Kenya ukienda nayo unafaulu. Lakini kivyangu ukienda independent it becomes more better kwa sababu una pressure. Kusimama mahali unaweza fanya mambo yako, unaweza fanya nini? Hamkutani mahali, unakutana na mwananchi wa kawaida ambaye alikuchagua. Yaani kwa nini vyama watu wanaenda kwa vyama? First, because of finance. Second, because of that popularity. Chama kama ODM, Ford Kenya, Jubilee, sasa kuna nyingine inaitwa UDA, small, natafuta ile popularity. So wanasema ukitaka kufaulu. But kama mimi nikikuwa kwa independent na niamini Mungu, iko sawa. Why is it that wananchi in most cases have been getting a raw deal? Election in, election out. I'll give you a good example. Watu wengi wanaokosoa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta na naibu rais Daktari William Ruto. Some have even said it should be the worst government ever in Kenya's history. But remember, they were elected in. And not once, thrice. Thrice. Not even twice, thrice. In a period of 7 or 8 years, I mean 9 years, we are not yet at 10, they were elected in thrice. Zungumzia hata katika viwango vya bunge. Pata watu wanalia mbunge tu, baada ya kuchaguliwa maybe the first few months, baada ya mwaka unasikia hapa sasa tulianguka mtihani. Baada ya miaka 5, they still re-elect the same person. Or they simply change. Wanasema msitu ni ule nyani ndio tofauti. So they wanatoka nyani mmoja na kwenda nyani mwingine katika msitu huo. Inakuwa ni kilio miaka 5, kilio miaka mingine 5, kilio miaka mingine 5. By the way, I've never seen a case where like since Kenya ama tangu mimi nipevuke, I've not seen a case where people are now saying sasa huyu ndio mbunge tulitaka. Wanapigiwa campaign, wanapiga kura, akishachaguliwa mwaka mmoja into muhula wake, inakuwa ni tungepatia nani? I mean, what happens? Wacha hapo umeuliza swali mzuri. And explain hivi. Kwa nini watu wanaendelea kulia? Kwa sababu mwananchi wa kawaida ako na shida. Na akiwa na shida, unajua kuna msemo unasema kwa Kiluya kwamba shida ilifanya mtu akaenda kudansi kwa kina mother in law. Kwa sababu ya njaa, kwa sababu ya shida mingi. You know, hawa viongozi tuko nao ni kama wananchi wanafosiwa kuwachagua. Reason why? Wako na shida mingi. Na mwananchi akiona pesa, hii miaka 10 wanalia ama 9.
ni kwa sababu walihusishwa kwa uongozi ambao hawakutaka. Walifuata pesa, hawakufuata mtu. Walifuata pesa. So wacha niseme Uhuru Kenyatta ama William Samoei Ruto, hawa ni watu tulikuwa tunabelieve Jubilee iko na pesa. So watu wanasema sisi tunaenda penye pesa iko. Na unapoenda penye pesa iko, shida inaendelea kukufuata tu. So mwananchi akilia, yeye alikuwa anapewa 100 bob, 1000, 200, akachagua kiongozi mwenye hakuwa anatarajia. Lakini viongozi wale ambao Mungu amesema hao ndio wanaweza kuwa viongozi, bado wako mashinani kwa sababu hawakuwa na pesa. Lakini mimi kivyangu naweza advise mtu namna gani? Tungechagua watu kulingana na matendo yao. So in other words, what you're saying is hivi vidole vyote huwa tunanyoshea mbunge, MCA, governor, we should be pointing those fingers at ourselves. At ourselves, because it was our own mistake. Reason why? Tulifuata pesa na tutaendelea kulia for the remaining years. Do we ever learn? Will you say Kenyans are now learning? Because hizi naona kuna wale wanasema Kenya si wajinga kama kitambo, watu wa Kenya wajinga waliisha Kenya. Do you really think sisi wajinga? You remember what naitwa nani? King Kaka. Sema wakati fulani wajinga sisi. Do you really think wajinga sisi tumeanza kurevuka, or you think in the next several election years will still remain wajinga? To some extent tunarevuka. Kwa sababu tumeanza kuona mbele. Tunapeleka mtu anaenda na interest zake. Tunapeleka mtu kuja anajenga gorofa, anakuja anajenga nyumba, anakuja anafanya nini? Amesahau mwananchi wa kawaida, yule mama wa mboga, yule kijana wa bodaboda, amemsahau kabisa. Na kusahau kwamba yeye ndiye aliyempeleka kule. Sasa hizi tunarefuka, hata mimi nimerefuka. Mimi ndio nilikuwa katikati ya wale wajinga. Lakini hata mimi nimerefuka, sasa nimeona mbele. Tuchague mtu, tusichague pesa. Na vijana mmekuwa mkitumiwa sana. Tumetumiwa sana kama vijana. You know, mimi nimekuja na convoy yangu, ndio 1100. Niko naenda Matanga mahali, niko naenda Harambee mahali. Naambia vijana wa bodaboda, sasa nataka mnipeleke. Tukitoka huko jioni na wapatia 100. Wanaenda nyumbani. Wamejenga jina yangu, wameharibu yao. You know that ile sasa wakati wananipeleka mimi, unajua watu wanaona, huyu ndio tosha. Huyu ndio kusema. Huyu ndio nini? Wamama wakiona hivyo wanasema, iko sawa. Simona. Sasa tulimekuwa wajinga kama vijana. Lakini mimi kitu naweza advise kama kijana, naweza sema kwa saizi ndakala tuwerefuka. Tuangalie mtu ni mtu wa aina gani. Vizuri tukifuatilia historia ya mtu. Tufuatilie huyo mtu nini. Tusione tu pesa na tunakimbia kuchagua mtu. Hiyo ndio shida ya vijana tuko nayo. Mbunge wako Didmus Wekesa Barasa aliweza kutuzwa bila shaka just a few days ago na Mizani Africa kuwa mbunge miongoni mwa wabunge bora zaidi, mbunge wa 5 nchini, wa 5 ama 3, na bila shaka wa kwanza katika eneo hili la uliokuwa mkoa wa Magharibi, na hasa zaidi katika kaunti hii ya Bungoma. Na si mara ya kwanza hiyo tuzo, amekuwa top 10 kwa so many other awards, akifanya vizuri tu. I think the worst position he has been should be number 12 katika awards tofauti kote nchini, kwa wabunge wote kote nchini. That should be some amazing feat. I don't know how you feel about that now that we're mkazi wa Kimilili. One, do you agree kwamba Didmus Wekesa Barasa has done some good work in Kimilili? Najua what I know kwamba I don't know why I feel unataka kuzunguka. First agree or disagree before you explain. Do you agree kwamba Didmus Wekesa Barasa has done some good work in Kimilili? For that one I cannot conclude. Reason why, najua macho yangu haiwezi kuonewa. No, niko kwa yako. Wachana na macho ya watu wengine. So we are talking about your eyes. According to your eyes, unasema kwamba mbunge Didmus Wekesa Barasa amefanya kazi nzuri pale Kimilili? Okay, kufanya kazi naweza sema
amefanya, na kazi mzuri ambayo amefanya ni ile anaweza sema kujenga shule, magorofa. I think hiyo ndio inafanya wanamrangi hivyo. Lakini mimi pia niko na maoni yangu tofauti. Ambapo umeona kujenga shule si mbaya, lakini embawa watu wa kuenda kwa hiyo shule. Najua, sikiza, yule mama alikupigia kura, akajua kwamba wakati huyu mama atakuwa na shida ya school fees, ataenda kwa mbunge amsaidie. Umejenga shule, ndio. Unajua ukijenga shule na wanafunzi hawako, hiyo itakuwa soko. Jenga shule, peana basari, watoto waende shule. Lakini kujenga shule na upeani. But come on, Didmus Wekesa Barasa upeana basari. I'm well informed. I don't know if you're not aware about that. Didmus Wekesa Barasa upeana basari, right? Because I remember I've run so many stories zake akizindua utoaji wa basari. Unless what you want to say is basari zile zinatolewa labda kwa mapendeleo and so on and so on. Lakini for the whole 5 years amepeana basari for maranga. Kivyangu mimi kivyangu imekuwa kama last week but one. Baada nimesikia akipeana basari. Yes. Hiyo nilisikia. Kivyangu hapo naweza sema nilisikia. But watu wamekuwa wakilia since akuelected. Basari zinapeanwa, lakini zinapeanwa kwa ile mapendeleo. Mbona hii basari ukipeana, usikuje kuangalia huyu ni mtoto wa nani, huyu ni mtoto wa nani. Hao watoto ambao wameapply basari wote ni maskini, hawajiwezi. Umeona mtoto wa Uhuru Kenyatta akakuja kuomba basari hapa, hakuji kwa sababu gani? Wanajiweza. So ukiona mtu ameapply basari, angalia huyu mtu hana uwezo, anataka asaidie. Hata ukimpe ile 2,000 atashukuru. Lakini kuna mtu aliapply basari 2018 mpaka leo hajapewa. Una expect aseme nini? Kujenga shule ni sawa, but embawa watu wa kuenda kwa hiyo shule. Embawa through what? Giving out bursaries. But I don't know why I feel like disagreeing with you, but anyway, I don't have an opinion as a host. Only the guest is allowed to have an opinion. You know the reason as to why I'm feeling like disagreeing with you. Yes. Kumekuwa na huu mfumo wa 2,000 kwa watoto 300 or 500 or 1,000 versus another version of you say we are not going to impact in numbers, but we're going to impact meaningful impact. Let's say I'm only going to impact 100, but I'm giving full scholarship or half scholarships and so on. Nimeona baadhi ya wabunge wanakumbatia mfumo huu wa pili kwamba badala ya tupatiane basari kwa watu 2,000 and we are giving 2,000, 3,000, 4,000. You can imagine if you're giving me 4,000 and I'm schooling at Chesami's high school. I mean, you've not helped me. Ungekana 1,000 zako 3. Ukilinganisha na mfumo huu mwingine wa kusema we might not do many numbers, high numbers, but we're going to ensure we're doing half total fee or even full scholarships in cases where the student involved is too needy and there is no one else who is going to step in. I don't know your perception. You know, you've mentioned 2,000 shillings and I'm like, really? You know, mimi nikiwa mbunge Dalmas, yes, kitu nitafanya. Si nimesema watu apply bursaries. Yes. Hiyo majina itakuja yote wenye wana apply. What you do, kama imeletwa majina 200 and you can only raise ya watu 100, give them out. Ikibaki another 100, either wale wazazi explainie the next bursary itakuwa yenu. Try to balance. Yani kivyangu, my wish, kama mimi ni mbunge wa Kimilili ningefanya hivyo. Kwa sababu hao watu wote wako need. Small. Kwa sababu kama kuna shule kama Chesami's Friends School Kamsinga, Kimilili Boys. Boys linganisha na mashule za day schooling. Day schooling fee wanalipa kidogo. Kama wanalipa kidogo, you can just manage. Unaweza manage tu ukiwa na mpango. Unajua kama hapa kwa Royal Media hapa kuna mpangilio mnakuwa na masa fulani, kuna fulani atakuwa.
mtu fulani anasimamia kitu fulani, mtu fulani anasimamia kitu fulani. Watch how watu wakuja, they come out with the exact list. Useme sasa kutoka hapa hapa, unaangalia wale wazazi hata paka tuko na assistant chiefs, Simon, wanaweza give out paka ile barua inakuwa imeandikwa assistant chiefs kwamba huyu mtoto anajiweza, huyu hajiwezi. Simon, angalia balance, kama huyu hawa wapewa this, waende na this session, au wengine waende na hiyo ingine the next coming. Lakini but of course the question is always, what will it benefit a student whom you'll pay bursary, then the next year he's dropping out because he's not in that batch? Because you're saying this time round tunalipia Wafula na Wasike, this other time tulilipia na Wafula na Wanjala. So assuming Wasike drops out in the second year because you're concentrating on the other group, so it's something tricky. Maybe what should be done, just a suggestion, maybe there should be a way to classify these applicants or students kwamba this one is totally an orphan and needy, so huyu itamaanisha kwamba we will have to support maybe each and every year and we are giving some good money, and then kuna huyu ambaye mzazi labda ni mwalimu tuseme wa nursery or something, so we can easily balance. Ukimpatia 3, huyu mpea 5, huyu mpea 5, huyu mpea 10. Ukifanya hivyo at least inakuwa sawa. So you don't think Didmas deserves another term? Unajua kivyangu I really wish if you could start with the yes or no, but anyway. Unajua kivyangu, I personally kusema he deserves, ni wananchi wanaamua. You're one of the wananchi. Do you think he deserves? I don't think. You don't think he deserves a second term? So you think Mizani Africa are wrong? Unajua Mizani Africa wamesema wakiwa Nairobi, hawajakuja Kimilili. Come on. Why Kimilili? Mbona hawajasema wa Wakandui? Assuming they said it from Nairobi, I mean, mbona hawajasema wa Bumula? Let them come and gather. Let them come and gather information from the ground. People are having things to say. They have something to say. They have something to say. See what unasikia tu. I understand you once worked for Didmas. Do you have a beef? Didmas is my friend. He's my friend. Naona hata mwili size hii. In fact, walikuwa wanasema is my brother, but see, hatuna beef. In fact, he's my friend. The other way around is also my uncle. He's my uncle, and nampenda. But you know, wacha nikwambie kwa nini. Mimi kama ni mwanasiasa, mbunge, MC ama nani yote, you know, sikiza ile kitu wananchi wanasema. Come and collect information from the ground, what people are saying, then you correct from that mistake. If you correct, utaona mtu akicomplain. Learn to listen. Have that listening skills. I think that's the only thing I can say. Naona tuna dakika 6 kumaliza. 2 other issues. I want you to help me pick one. Do we talk about county government or do we talk about BBI? County government. County government. Serikali ya gavana Wycliffe Wafula Wangamati ilipochaguliwa mwaka 2017, wengi walitarajia mwamko mpya, tofauti kubwa kweli kweli. Gavana Wangamati, mtazamaji, alikuwa amefanya kazi nzuri tu japo katika sekta binafsi. Akawa sasa anaingia katika ulingo huu tofauti, and everyone was saying he's a manager and staff. You know what is always said of a governor? Anasema governor hafai kuwa mwanasiasa eti. Anasema sasa huyu tumepata yule ambaye sasa ni manager kweli kweli, anajua kusimamia rasilimali. He is an economist and so on. Do you think matarajio ya wananchi yametimia kwa muda huu ambao gavana Wangamati na serikali yake amekuwa mamlakani for the last 3-4 years? Yametimia. He has done a good job? For me, I think he has done a good job. I can only say this. You know, what governor is trying to challenge the other governor ni upande wa scholarship. You know, what governor is trying to empower watoto waende shule.
Na mimi kivyangu naona that's a good impact. You know, kiambaa watoto wakienda shule, hao watoto wakisoma inasaidia sana. Second thing, mwana anajenga barabara list ambayo itafungua biashara. Hatuwezi kataa. Hatuwezi kataa, hiyo naona ni kama ni impact. The second thing, the third thing nimeona baki tu anasaidia. Ile anajaribu kubalance. The whole of Bungoma County is trying to balance. In terms of leader. You know, watu wanaona kama governor kuna venye hafanyi mzuri. Kama juzi alikuja akaanza kuchagua kama maward administrator. You know, anajaribu ku create job opportunities kwa wale vijana wenye wako mpaka kwa village. Lakini naona ni kama watu wanaona ni kama asaidii. But hiyo kitu haikuwa. But yeye amekuja kuimplement. So mwana kivyangu naona ni kama akisaidia wenzangu, mimi nafurahia. Hata kama hajanisaidia mimi, lakini amesaidia wenzangu. For me, I think he's doing something good. Generally, unaweza ukasema kwamba ugatuzi umemfikia mwananchi kule mashinani. You told me unatoka kijiji gani? Kamsinga kule na Maghele ndani. Ukikwenda kule na Maghele, unaweza ukasema kwamba mwananchi ameweza kusikia utamu wa ugatuzi hadi sasa. Maybe some sort of a dispensary, labda barabara ambazo zimeimarika and so on. Would you say kwamba devolution has been phenomenal kwa wananchi wetu kule mashinani? First, imefika upande wa barabara, stima, maji. So at least sasa naona mwananchi wa kawaida anaweza access stima, anaweza access barabara mzuri. Maji imefika, devolution imesaidia. Yes. Hapa Bungoma drums za speaker wa seneti Ken Lusaka zinapigwa kweli kweli. Sema Lusaka sasa. Lusaka anapewa kiti. I was talking to some guys the other day and they were saying the city is his to lose as things are now. Kwamba yeye mwenyewe tu aseme staki. Lakini akijitosa ndani automatically anachaguliwa kuwa governor. Do you agree or disagree? For me, I can disagree that. It's not automatic. It's not automatic because mwenyako pia amefanya kazi. Kwa nini watu wanasema governor Lusaka? Ni kwa sababu wanasema Lusaka wakati alikuwa wananchi walikuwa na pesa. Simon. Ni kama walikuwa wanapewa pesa. But sasa huyu amekuja amecreate job opportunities ya kupata pesa. Sasa nitakana nani ndio mzuri? Wewe nimekuja, wewe umenipatia 10,000 nimekula leo nimemaliza. Na wewe amenipea kazi ya kunipea 10,000 kila mwezi. Ni nani ni afadhali? Simona hapo kuna challenge. Pia yeye akikuja atajipanga vizuri tu. Yeah, paka ajipange to some extent because it will be more tough. For Kenya, is it a factor? In the next general elections hapa Bungoma, is it a factor? I'm asking this because mimi nayo tunajua kwamba Governor Wangamati is on the other side of the coin ya Senator Wetangula. Of course there are Wamunyinyi axis, Wamunyinyi, Eseli, Wangamati and the other camp of course in Senator Weta, women rep and others. So do you think that will be a factor? Kuna wale wanasema kwamba the fallout kati ya Governor Wangamati na Senator Wetangula will be a big blow kwa Wangamati, kwa Governor Wangamati katika uchaguzi mkuu ujao. Siasa ni kujipanga. That's why ulikuwa unaniuliza at first ukaniambia una prefer kuwa independent. But siasa ni kujipanga. Kujipanga. Sasa unajua watu wanataka mtu, hawataki chama. Watu waangalie mtu amefanya nini, wasiangalie ako kwa chama gani. Ni nini amefanya. I think that's the only thing I can say. Ni nini amefanya, wasiangalie atakuja na chama gani. Amefanyia nini wananchi wa kawaida. I think that's the best way. Yes. Anaitwa Sifuna Constant, mkazi wa Kimilili na vile vile mkazi wa kaunti ya Bungoma, japo si mwanasiasa ambaye analenga kuchaguliwa, he says. Likibadilika he also let me know. Bila shaka tuko naye hapa kuzungumzia mawili matatu. My time is actually done. The next time I'll be inviting him, tutakuwa tunazungumzia BBI. Bila shaka ni swala ambalo nimeliacha nje katika mazungumzo haya leo kutokana na muda mchache ambao tumekuwa nao. Lakini barabara hii ya BBI ama train hii ya BBI, do you still think reggae, nobody can stop reggae? Jinsi mambo yalivyo, mahakama kuu, we know that now kuna rufaa katika Court of Appeal. Do you still think that stands?
nobody can stop reggae? Ama you think maybe someone is going to stop reggae? Someone is going to stop that reggae. Reason, hiyo reggae hata mi naona ni kama hainiingiza. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukisema kwamba hiyo BBI imecreate another 70 constituencies, hiyo sio kazi ya BBI, hiyo ni kazi ya IEBC. You are creating another 70 constituencies, which means you can create another 120 something MCS. Simon, kama hawa wachache wenye wako hawapati pesa enough, pesa haifiki mashinani, na hii zingine zitatoka wapi? Sasa kwangu naona kama hiyo reggae ikistopiwa, kwangu naona ni kama itastopiwa tu. Kwa sababu ya hizo vitu. Mtazamaji, asante. Thank you so much for sparing your time kuja kuwa nami hii leo. Nasema asante. Asante sana. Thank you. Shukran mtazamaji, asante. Nimekuwa naye kutoka mwanzo hadi sasa, la ziada sina. Asante kwa nami mtazamaji, naitwa Dalmas Sakani. West TV, tazama ilivyo.